সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি তানভীর আহমেদ। আমরা যেই মুহূর্তে কথা বলছি লন্ডন থেকে, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ অশান্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে পুরো বাংলাদেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যখন তাদের পূজা উদযাপন করছিলেন, সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। কুমিল্লা থেকে শুরু করে রংপুর, টাঙ্গাইল সমস্ত জায়গায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই সহিংসতাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় লন্ডনেও আমরা গত এক সপ্তাহ জুড়ে দেখছি প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে আমরণ অনশন পালন হয়েছে এবং এর পাশাপাশি আগামী এক সপ্তাহ জুড়ে লন্ডনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর পেছনে যারা জড়িত রয়েছেন এবং যারা উদ্যোক্তা, তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য। আমার সাথে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন সনাতন অ্যাসোসিয়েশন ইউকের চেয়ারপারসন সুজিত দে। আমার সাথে রয়েছেন ইসকন এর ইউকে অর্গানাইজার, যিনি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হরে কৃষ্ণ টেম্পল। আপনারা জানেন যে ইসকনের একটি মন্দির বাংলাদেশে, যেটি নোয়াখালীতে, সেই মন্দিরটি ভাঙচুর হয়েছে, সেখানে হামলা হয়েছে। তো ইসকনের প্রায় 10টি মন্দির রয়েছে বাংলাদেশে এবং ইসকন একটি গ্লোবাল ক্যাম্পেইন করছে। সে কারণেই সুতপা দাসকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা শুনবো তার কথা। রয়েছেন সুপ্রিয়া দেব পুরকায়স্থ, যিনি সনাতন অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি অ্যাডভাইজার। রয়েছেন অমিত দেব। অমিত দেব লিড সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনার। তিনি এডিটর, হচ্ছে বাংলাদেশি হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ইউথ গ্রুপ লিডার এবং ব্রিটিশ বাঙালি একটা ফেসবুক পেজেরও তিনি এডিটর। অমিত দেব, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং রয়েছেন বিধান গোস্বামী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন গ্রেট ব্রিটেইনের সাধারণ সম্পাদক। বিধান গোস্বামী, আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। তা আমি শুরুতেই সুজিত দেব, আপনার কাছে জানতে চাইব যে বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার এই ঘটনাগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন? আমরা এরকম কোনোদিন দেখিনি বাংলাদেশে, সো অনভ্যস্ত এরকম ব্যবহার দেখতে বা এরকম গন্ডগোল দেখতে। পুজোতে, আমাদের কোনো রকম ফাংশনে বা উৎসবে এরকম কোনোদিন আমি দেখিনি। সত্যি এটা খুবই দুঃখের বিষয় এবং এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না যে লোক এত সহিংস হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব এটা আমাদের পছন্দ হচ্ছে না। এই জন্য আমরা এটা নিয়ে অনেকেই বলেছি, কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু এটা কি কি করতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের কি করে আমাদের বাংলাদেশের লোকদের অবস্থা চেঞ্জ হতে পারে, আমাদের বাংলাদেশের লোকরা যাতে ভালো থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কি প্রপোজাল কি আপনি কি মনে করছেন যে সরকার যে ধরনের পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে এগুলো যথেষ্ট? আর না, এগুলো যথেষ্ট হচ্ছে না, আরো নিতে হবে নিশ্চয়ই, না হলে আজকে কেন এই অবস্থা আসবে আমাদের। আরো 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 কিছু ভালো পদক্ষেপ নিতে হবে, যেগুলো আমাদের সমাজকে আরো ভালো করতে পারে, লোককে ভালো করতে পারে, লোকের মন ভালো করতে পারে, থ্রু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট, এগুলো ঠিক করতে হবে। So thank you. I'll come back to you. I'm asking question in English because Shutopa Das is non-Bengali. Shutopa Das, can you please tell me what you are going to express, how you are going to express your views in regards to attack in Bangladesh, in Noakhali, especially Iskan temples been attacked in Noakhali. So you are one of the lead organizer by the ISKCON, who is going to organize a global demonstration on 23rd of October. Yes, we have ISKCON has organized a global initiative to raise awareness of these atrocities. On the 23rd of October, this coming Saturday, all around the world, we have
protests going on in Africa, in America, in Australia, Malaysia, India, and we will also have a protest in London. It will begin at 12 p.m. midday on Saturday, the 23rd of October, in front of the Bangladesh Embassy in London. And we will be having 3 events. We will have a peace vigil, a candle offering for the tragic loss of our 2 monks, priests who were so tragically killed last week, and 1 remains critically ill. So we'll have a candle remembrance of them. We'll have 2-minute silence, and we will have devotional singing and other prayers in order to raise awareness of this situation. So we request everyone to please attend 12 p.m. at the Bangladesh Embassy in London. What is your demand from this protest, Sutapa? Really, what we want is 3 things. We want the perpetrators of this injustice to be brought to justice. And we want significant action to be taken against them. So a very clear message goes out to the world that such behavior cannot be tolerated in any civilized society. The second thing is we want assurance from the Bangladesh government that Hindus and other minorities of whatever faith they may be should be protected, should be respected in Bangladesh, and should have the freedom to practice their religion without any fear or any sense of insecurity. And the third thing is we are requesting all the governments around the world to please put pressure on the Bangladeshi government to take action immediately and rectify this situation as far as possible. The Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has said that every religion has the freedom to practice their religion in Bangladesh, because Bangladesh is a secular country. So the action has been taken, Bangladesh government so far. Are you happy with the action has been taken by the Bangladesh government so far? Very much appreciate the Prime Minister's statement. However, we would like to see a tangible justice brought to the perpetrators. It is very clear that all of the perpetrators have not been identified and reprimanded for this. And therefore, there is still a major dissatisfaction that this crime has gone unpunished. And so we really want to see more significant action in this regard. And on top of that, protection and proper measures in place to ensure that such a thing can never happen again. So far we learned that the ISKCON has sent a letter to the United Nations. So can you please tell us a little bit more about your letter to the United Nations, please? Yes, our letter to the United Nations was along the same lines to request all of these actions to be taken. We want the world to know that the government and the police in Bangladesh are in control of the situation. From the observations we have of what has happened, not just in ISKCON, but to the entire Hindu community in Bangladesh, it's very clear that the government and the police are not in control of the situation. And therefore, we need to bring the confidence back and show the world that the Bangladesh government is acting assertively in this regard. Does it mean that the action the Bangladesh government has taken, you are not happy or you're not satisfied? That is why you sent a letter to the United Nations to act from the United Nations side? Yes, we believe that more help may be needed if local help is not so forthcoming. So currently, our community in Bangladesh still feels not fully supported and not safe. And therefore, we're petitioning the Bangladeshi government to take strong action, and we're requesting the United Nations in the same regard. So have you sent in a letter to the Bangladesh High Commission London so far?
Yes, we will be. We are in the process of doing that as well, and we will be contacting the Bangladeshi ambassador and others to hopefully very soon convene a meeting where all of these things can be discussed with the High Commissioner in Bangladesh. Thank you very much. I'll come to you again. Now I'm asking Supriya Dev Purkhayasto. She's Press and Publicity Secretary of Sanatan Association UK. Supriya, hello, Dana. what is your reaction in regards to the situation happening in Bangladesh at the moment, please? So it's a mix of emotions, to be honest. Obviously, I'm very, very disturbed by what happened over the past, 8 or 9 days, and what continues to happen as well in Bangladesh. I think every day someone tells me about a new report that's coming up, and I think I want to be really clear is that this is not new. I mean, the challenge we have is that the media is not, there's not enough media coverage of what goes on in Bangladesh. So a lot of us miss what happens. But as I was going through the archives and trying to find information, a devotee was, or rather actually a monetary worker, was hacked to death in Bangladesh in June 2016 for no apparent reason, other than being someone who was affiliated to a Hindu temple. There's shock, there's devastation. There's also a bit of anger in there. And the anger is towards the officials who really aren't stepping up their game. They really aren't in control of what's going on. If you look at the statements put out by individuals like Mia Sapo of UN in Bangladesh, she has turned around and said... Do you think that protection was not enough, or government enforcement agencies are not taking action immediately? What was the reason? What do you think? So there wasn't enough awareness of the potential for things to go wrong, and they didn't act quickly enough. So my dad's house, our body, we have Durga Puja on an annual basis, and this year they needed police protection. So yes, they did have police protection, but then they had phone calls the next day, and they were told, don't go to sleep, stay awake in case you get attacked. But there was no police protection in the evening. So they were simply told that you've had a Durga Puja, you may be attacked, stay awake, don't go to sleep. That's not very protective, is it? That's not giving the assurance that they will be protected. And the police is obviously aware that there is the potential for more attacks to happen, even though Durga Puja is over. We've all done Visarjon, Ma Durga chole gesen, and still there is a fear for life. And the simple advice they were given: stay vigilant. I'm not sure that is enough protection for Hindus in Bangladesh. So how the government will ensure the protection to every individual Hindus or every temple in Bangladesh? There are a lot of mosques and Muslim establishment in the United Kingdom. The British government is not giving any private protection to any religious mosque or temples or any churches. So what is your suggestion, how the Bangladesh government can give a protection to the every temples, as you are saying that? So I think there's a number of things that need to happen. Firstly, they need to be aware of the one-sided nature of social media at the moment in Bangladesh. So there is a lot of posts that are being taken down that are pro-liberation and things like that. So moderation of social media needs to be stepped up, and the Bangladeshi government needs to work hand in glove with Instagram and Facebook to make sure that they are doing everything they can to remove fake posts, such as the one that circulated in advance of this. Yes, I completely agree with you. There isn't enough law enforcement individuals to be able to give protection to absolutely everybody. But I think the whole concept of Bangladesh, being a secular country needs to actually become a reality. People need to be able to feel, minorities need to be able to feel safe in their country, and they need to be able to feel that they can go to the government and the government will uphold its promise to make it a secular country. I think that's some of the things that the government needs to be very, very clear on, and bringing justice
to those that are responsible for the injustices is one of those steps that they need to take. So as Sutapada said, those that are the perpetrators need to be found, they need to be brought to justice. And this needs to be an ongoing thing. It's not going to be fixed overnight. We understand this. This is not a one-day fix. But the government really needs to do everything in its power to support not just Hindus, but all of the minorities within Bangladesh. So far, we know the Amnesty International reacted or released in a press statement and showing their concern in regards to the minority attack in Bangladesh. So what you have learned so far from the Amnesty International statement, please? So what Amnesty International have said is that the fact that the targeting of religious sensitivities to stoke communal tension, they believe that is a serious violation of human rights. So they've called this a human rights violation. They are also urging the authorities to take urgent steps to protect members of the minority community against attacks and secure access to justice and effective remedies for victims. And this is from their representatives in Bangladesh at the time, who can see what's going on and can see the lack of movement from the officials in not just protecting but also bringing to justice the individuals. The same is true for the UN. The representatives of the UN in Bangladesh, so Mia Sepo, has also said that recent attacks on Hindus in Bangladesh fueled by hate speech on social media are against the values of the constitution and need to stop. And they're calling upon the government to ensure the protection of minorities and an impartial probe into what's happened. And asking for really a collaborative approach to ending this type of violence. So thank you, Shupriya Dev Purokhasto, for your remarks. And I'm coming to Omid Dev. Omid, as you are the social media advisor of the Bangladeshi Hindu Association Youth Group UK. So can you please tell us how the social media is circulating fake news and it is leading to violence in Bangladesh? Yeah, I mean, thank you very much, Dada. Excuse me. So in terms of social media, there's two sides, of the same coin, really, polar opposites. So if you take our campaign, which is doing tremendously in these unprecedented times, really, it's a wonder of what you can get out on social media positively. So our campaign is essentially trending. Number of prominent figures within the Bangladeshi diaspora, young Bangladeshis, that is, be it the UK and overseas in the US, are sharing our posts, and they are in solidarity with us. But then there's the other side, which is what caused real life issues. So where a post is and this misinformation age that we're in, where a post can be doctored, for example, and then shared widely on Facebook, Instagram, Twitter, whichever platform you choose. They just follow, they share it, and it goes to a wide audience. I think there's a failing there with these platforms, with the moderation. How can they allow for such a post to trend on these platforms and then cause real life, real world issues, and they've got nothing to ask for? I think that's criminal in my point of view. So do you suggest Bangladesh government should take action and more stronger moderation in social media, which is circulating violence? I think there's a clear failing. How can you go from the virtual world and then lead to attacks on a particular group and lead to deaths and lead to violence and lead to casualties who have experienced their homes being set on fire while they're sleeping? How can that happen? How can any government in the world allow that to happen and not put them to justice effectively? This is a global problem. Bangladesh, it's happening there, and there's an issue there, but it's not just Bangladesh. This is worldwide, an issue of misinformation sharing and allowing that to stay and trend on these platforms. There's been reports recently, as you know, from Facebook, whistleblowers who have said they allowed this to happen.
And do you believe this sort of extremist group is not only in Bangladesh? It is extremism is it's a global problem, and that sort of extremism happening across the globe. We have seen the Afghanistan, we have seen in India, we have seen in Bangladesh, we have seen in United Kingdom. The last week we have seen the MP in stabbed to death, and it's been a terrorist attack. And what is your remarks? How can the Bangladesh can handle this situation as a global problem, not individual countries' problem? So, in terms of extremism, extremism is everywhere. It's not just localized to one group of people, to one religion, and just to one demographic. It's everywhere in all guises. We call them different names. We call them far right. We call them terrorists. Whatever name is irrelevant. Extremism is there. I think social media is the fabric of now amplifying certain voices. People just have echo chambers. They subscribe to a particular doctrination, and then they just listen to that. In terms of Bangladesh again is just one country that is suffering from this. And again, I think it's not just Bangladesh in a silo working on this. It's a global effort to combat this extremism, be it a particular group that is being extremist in one side in a religion, or be it an ideology that just does not like, for example, immigrants. They are both extreme views, and they all need to be wiped from the face of this earth in terms of that view and that viewpoint. So I think Bangladesh needs to work with world leaders. Really, they need to come together. This is a global effort. It's not localized just to one region. So we have seen the extremism in Myanmar. The Rohingyas are being tortured in Myanmar. They are fled from the Myanmar to Bangladesh. And now we have seen the extremism in the Hindu community and the Muslim community. So how Bangladesh can act or collaborate with the international leader? So what is the role of the international community? So definitely the international community has their role. So what is your opinion and suggestion to solve this global issue? Well, that is a great question. And, many people with much more experience and, genius-like mentality will be able to answer that question properly. But in terms of my humble view, I think it is a collaborative effort. What we have silos. We have people who think they are different to other people. They are better to other people. That's what feeds this extremism. Once we realize that we are one world, we are all a human race. Once we realize that and we understand that, and that really the next person, your neighbor, is your friend, then we will understand that, and we will realize that why are we fighting? Why are we fighting each other? We are the human race. We need to stick together, and we need to continue on this planet, right? Because we've got other threats, not just extremism. Global warming. I just saw a Financial Times article yesterday by the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. It was written by her about the effects of global warming. We need to come together. If we don't come together now, global warming is going to take over before any type of extremism takes us over. We're focused on the wrong things. We are focused on, are we better than that group? Is our religion better than that group? And that's really that's given rise to these communal attacks, and the most recent one being on Hindus. My community, our community is invisible. Please just see us. I mean, our social campaign is just so that you can see us. We are Bangladeshi Hindus, a minority in the UK, minority within the minority. What do you want to call that? Is that minority squared? I don't know. Whatever you want to call it, we are invisible. Many people don't realize that we exist. Even within the Bangladeshi diaspora don't realize. But now I think they are seeing, and they're starting to see us. Thank you very much for having us. I just want to finish my point, sorry. Okay, and it's very good that you are giving us airtime. We thank you for that. Major corporations such as the BBC that represents, British values. Once Britain, had an empire, Bengal was the jewel in the crown, is not reporting any of this. So thank you for reporting this.
No, are you supporting the ISKCON's activities, on 23rd of October, and why you are supporting this, protest? Absolutely, we are supporting this protest because we want the world to see us. We want the British media to see us and to raise awareness and say, this group exists and this is what's happening to this group. This is not just a Hindu issue. This is a humanitarian issue. My colleague and my friend, Himanish Goswami, he said it beautifully. And, if you were to interview him, you would see the passion. He said, this is not just a Hindu issue. This is a humanitarian issue. So if you have humanity inside you, then you would understand what's going on in our community. You would understand the suffering, the persecution, and what's worse, and what I think is criminal, is the lack of awareness and just people just glossing over and closing their eyes and shutting their ears. Thank you very much. Now I'm coming to Bidhan Goswami, who is the Secretary General of Dhaka University Jagannath Hall Alumni Association, Great Britain. Bidhan Goswami, I'm requesting you can speak a little bit in Bengali because most of our viewers are Bangladeshi background. And আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, এই ধরনের সহিংসতার কারণে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে এবং বাংলাদেশ যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল সেই চেতনা থেকে সরে আসছে কিনা? আপনাকে ধন্যবাদ তানভীর। আপনি জানেন যে ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিভিন্ন স্বৈরাচারী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সন্তানরা একটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা বিগত সপ্তাহে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড, যে অত্যাচার, যে মানবিক ধ্বংসযজ্ঞ দেখলাম, এটা শুধু হিন্দুদের উপরেই আঘাত নয়, এটা একটি মানবিক আঘাত। কাজেই আমরা বহির্বিশ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আছে, তাদের উচিত যে এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়া। এবং আমি মনে করি আপনি যথার্থই প্রশ্নটা করেছেন যে 1971 সালে আমাদের বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষতার যে চরিত্র ছিল, 1975-এর পর পরিবর্তনের পর সেই ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র থেকে বাংলাদেশ সরে এসেছে এবং পরবর্তী সরকারগুলি এই ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে লালন করেছে এবং পুনর্বাসন করেছে। আমরা যদি বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস দেখি, আমরা দেখব এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশে বহুবার ঘটেছে। অতি সম্প্রতি এরকম নির্যাতন ঘটেছে রামুতে, নাসিরনগরে, সম্প্রতি কুমিল্লায়, নোয়াখালী এবং রংপুরে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পূর্ববর্তীর এই নির্যাতন এবং এই অমানবিক হত্যাকাণ্ডের যদি বিচার হতো, তাহলে এই পরবর্তীতে এই ধরনের অমানবিক কার্যক্রমগুলি ঘটতো না বা কম ঘটতো। আমরা খুব উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশে এক বিচারহীনতার সংস্কৃতি দিনকে দিন তৈরি হচ্ছে এবং এটা শাখা প্রশাখা এরকম ভাবে বিস্তৃত হচ্ছে যে বিচার করা, মামলা হচ্ছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, কিন্তু বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে উপযুক্ত যে সাজা সেটা দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে এই ধরনের ঘটনা বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি মনে করেন যে এই বিচারগুলো দ্রুত এবং ত্বরান্বিত করার জন্য কোনো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন আছে এ ধরনের এক্সট্রিমিজমকে বন্ধ করবার জন্য বা বিচার ত্বরান্বিত করবার জন্য? আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে? অবশ্যই আছে,
একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমরা মনে করি যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা বহির্বিশ্বে আছি, আমরা সূর্য সন্তানদের উত্তরসূরি। দেশের এরকম মানবিক আবেদনে আমাদের সবার সাড়া দেওয়া উচিত। আমি মনে করি এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত। এই কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে, রংপুরে যে অমানবিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করব যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত বিচারের প্রক্রিয়ায় তাদেরকে আনা হোক, যেরকম করে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী যারা ছিলেন তাদের বিচার হয়েছে। কারণ এই বিচার না হওয়ার জন্যই এই ক্রমাগতভাবে এই অত্যাচার, এই নির্যাতন, এই মানবিক হত্যাকাণ্ড গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি আমি এটাও অনুরোধ করব যে ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল, 1972-এর যে সংবিধান, সেটা সংবিধানে যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে এই ধরনের অট্রাসিটি এবং ইনহিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ হবে। এবং পাশাপাশি এও আবেদন করব যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ যে মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক মানবিক যে মূল্যবোধ, সেগুলির জন্য সংযুক্ত করা হয়। এবং সবশেষে ধর্মের নামে যে রাজনীতি, সেটা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। তা না হলে আমরা এই যে অনিয়ম, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব না। এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটা গ্লোবাল সমস্যা। তানভীর, আপনি যথার্থই বলেছেন, এখন এটা একটা গ্লোবাল সমস্যায় রূপ নিয়েছে, বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। এবং কিছু কিছু এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপ, এক্সট্রিমিজম কথাটা খুব সুন্দর, কিন্তু কিছু কিছু ধর্ম উন্মাদ গ্রুপ ধর্মকে পুঁজি করে, ধর্মকে ব্যবহার করে তার নামে ব্যবসা করছে এবং তার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু কমিউনিটি, সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য কমিউনিটি নিগোষ্ঠী। আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি যে so far you can speak in English as well because Shutopai is here. So are you going to support or are you joining with the ISKCON's activities they are launching on 23rd of October in London or across the globe? Yes, I have spoken to the peer officer of ISKCON of Watford, the main office of the United Kingdom. I have raised our concern and I have told them we will participate on Saturday, 23rd of October at 12 p.m. in front of the Bangladesh High Commission, and we will raise our voice and we will demand for the justice of the Hindus and minorities in Bangladesh. Okay, thank you very much. I'm coming back to Sujit Dev again. আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের ক্যাম্পেইন এর পেছনে বা এই ধরনের হামলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে সরকারকে বিব্রত করতে এখানে এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে? কিছুটা তো আছেই, যাতে আনস্টেবল করতে পারে সরকারকে, কিছুটা সে প্রচেষ্টা আছে। তবে কে করছে সেটা আমি বলতে পারবো না ঠিক, কিন্তু এর নিশ্চয়ই এটা আছে। তো সরকারকে যতই তারা চেষ্টা করুক, সরকারকে আরো শক্ত হাতে ধরতে হবে। সরকার এবং প্রশাসন দুজনকেই, দু বিভাগকে ভালো করে শক্ত হাতে হাত ধরতে হবে, যাতে এরকম কিছু না হয়, এইটাতে চেষ্টা করতে হবে মেনলি। আর এছাড়া আমি বলবো কি যে আমরা যতদিন ভালো ছিলাম, হঠাৎ করে এটা এরকম তো কোনোদিন হয়নি বাংলাদেশে। সো ইট ইজ সারপ্রাইজিং, কি করে হলো। তো আমি ভাবছি সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই এটা কিছু করতে হবে। এইটি আমার কথা মেইনলি।
So thank you very much, everyone, for joining with me today. I hope your campaign will be a great success. And the points so far you have raised, the Bangladesh government will take immediate action to bring the perpetrators into justice. Thank you very much to you all. Thank you. Thank you. Thank you for having us.